Earth's atmosphere is always moving. Even the breeze that cools our sweat is part of the planet's convection current. Wind power generation is a technology that produces power using Earth's convection current. Wind power is a representative environment-friendly energy that does not create harmful emissions. In 2021, the global onshore wind power capacity grew by 70.2% from that of the previous year to reach 90.2 gigawatt. In 2050, global wind power capacity is expected to be 4,100 gigawatt, accounting for 20% of the overall global power capacity of 20,700 gigawatt. The strength of wind power is that it can generate more power from a narrow installation site compared to solar power generation. It can also generate power day and night, unlike solar power, and is less affected by the weather conditions like rain and clouds. As long as there is wind, it can generate power 24/7. When the wind is blowing at rated wind speed, it is possible to generate 100% power output. However, it remains impossible to control Earth's convection current. Since the power is generated based on wind, it is still challenging to produce and supply reliable power consistently and continuously. In other words, with the change of wind speed, the power output can be too high or too low with great fluctuation. Power generation may halt because of very low wind speed, or the power generator may break down due to overload if the wind speed is excessively high. This is why we need solutions. In particular, the drastic ups and downs of instantaneous voltage leading to grid fault failure can cause the breakdown of power generators and consequently major disruptions in the power supply. Ultimately, the technology to maintain the power output at a reliable level is the key to wind power generator technology. This is why the test technology to measure and assess such a function is important. Korea Institute of Energy Research has successfully developed this technology. KIR independently developed the technology to operate a power generator with reliable power output and the technology to measure and evaluate the performance of power generators. Let's go into more details. Wind power generators are exposed to changes in climate, including weather conditions, natural disasters, and animals, including birds. When there are accidents such as lightning strikes or contact with foreign matter, there can be risk of instant and drastic drops in voltage. Such accidents may lead to the shutdown of power generators and cause enormous social and economical damage due to power outages, etc. So, what can we do to prevent this? We'll find out from Dr. Kim himself. 말씀하신 풍력발전기의 이상전압을 극복하기 위해서 안정화시키는 것이 바로 보상기능입니다. 이 보상기능은 발전기 이상의 원인이 되는 순간전압의 상승이나 강하에 의한 개통탈락을 방지하기 위해 이상전압을 극복하는 기능입니다. 최근에 건설되는 대부분의 신형 풍력발전기들은 이 기능이 개발되어 탑재되고 있습니다. 그런데 문제가 있었습니다. 풍력발전기에 탑재된 저전압, 고전압, 보상 기능을 검증할 수 없었다는 것입니다. 쉽게 말해 고장이나 사고, 대규모 정전 위험이 발생하기 전까지 보상 기능이 제대로 그 역할을 하는지 알 수 없었다는 것입니다. So you're saying this could be compared to when you get in your car and you have airbags that aren't tested, right? You can't be sure if they're actually going to work until you get in a real car accident, correct? 네, 적절한 비유네요. 그래서 한국에너지기술연구원의 연구진들이 오랫동안 이 문제를 연구했습니다. 그리고 마침내 독자적으로 풍력발전기 시험평가 기술 및 장치를 개발한 것입니다.
The first time in Korea, Kia's research team, led by Dr. Pyung-ki Kim, developed equipment to test and evaluate high voltage ride-through and low voltage ride-through function for 12 megavolt ampere wind power generators, the largest capacity in the world, and the grid compatibility test technology in compliance with international standards. Kim, could you give us some more information on this equipment? 예, 장치는 크게 저전압 보석 능력 LVRT와 고전압 보상 능력 HVRT 두 가지 기능으로 개발이 되었습니다. 예, LVRT는 개통 고장으로 인한 순간전압 강화 시 풍력 발전기가 연계 상태를 유지할 수 있는 성능입니다. 반대로 HVRT는 개통 고장으로 인한 순간전압 상승 시 풍력 발전기가 연계 상태를 유지할 수 있는 성능이죠. 현재까지 세계적으로 10메가와트급 시험 장비가 세계 최대였습니다. 하지만 저희 시험 평가 장치는 12메가와트급으로서 현재로서는 세계 최대 규모입니다. 또한 풍력 발전기의 전기적 특성을 측정하고 평가하는 국제 표준인 IEC 61400-21-1에 부합하는 개통 연계 시험 평가 기술도 한국 최초로 개발하게 되었습니다. According to experts under the KAS certification system in Korea wind power generators, the on-site performance test areas included only output performance, mechanical load, vibration and acoustic noise, and power quality. But LVRT and HVRT were not even included as test items. However, the international performance test standards included LVRT and HVRT under power quality. So this area definitely required R&D. As Kia secured the technology for LVRT and HVRT performance testing, it is now the only one with the grid compatibility test technology in Korea. This allows a quick supply of super large-scale wind power generators made in Korea. The recent trend of modification of IEC 61400-21-1 shows that there is more inclination to include HVRT test. With this development, we have secured the technology encompassing LVRT and HVRT on the top of existing performance testing technology for power quality, securing the technological and human resources for conducting performance tests on par with the latest international standards. 발전 현장의 개통 연계의 적합성 시험을 평가할 수 있는 시험 장비 및 시험 기술이 구축된다면 초대형 풍력 발전기의 안정적인 운용에 큰 힘이 될 것이며 전 세계 풍력 발전기 제작 기업들이 본 기술을 통해 풍력 발전 글로벌 시장을 선도할 수 있을 것입니다. 또한 풍력 발전기 제작사의 운전 및 신뢰성 향상 연구를 통해서 시험 장비 및 기술을 고도화해서 국제적인 경쟁력의 확보가 가능합니다. 더불어 LVRT와 HVRT 장비 및 시험평가 운용 기술은 풍력 발전기를 위해 개발되었지만 향후 태양광 발전 등 다른 대용량 신재생 에너지의 전력 품질 시험에 활용함으로써 풍력뿐만 아니라 또한 대규모 태양광 발전단지, 대용량 ESS에도 적용이 가능할 것입니다. 전 세계 신재생 에너지 산업 발전에 기여할 수 있을 것이라 생각됩니다. We hope this test evaluation technology and equipment will play a major role in the advancement of renewable energy sector and increase reliability in large-scale power supply. We look forward to the future where this technology is used in many more countries.